Welcome to Computer Applications in Accounting. So in this video, we are going to discuss some of the important tools and options available in your spreadsheet package, which you can use in the model development. So in fact, these different tools and options would help you to beautify the models that you would develop. In the last couple of weeks, we basically discussed the several models. So today we are going to focus on how to beautify or would add a glamour to the models that you would develop. And that's what we can do using these important tools and options. එතකොට පුතාලා අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ important tools and options කියන මාතෘකාව. එතකොට මෙතනදී අපි basically කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි develop කරන model එකකට කොහොමද අපි යම්කිසි ලස්සනක් එකතු කරගන්නේ. ඒතර පුතාලා අපි සාකච්ඡා කරා පහුගිය සති කිහිපේ කොහොමද අපි මේ models develop කරන්න කියන එක. එතකොට අද දවසේ අපි බලනවා මේ අපි develop කරපු model එකකට විවිධ buttons, විවිධ options එකතු කරගෙන කොහොමද යම්කිසි ලස්සනක් එකතු කරන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි අද දවසේ කරන්න යන ප්‍රධාන සාකච්ඡාව. At the end of the lesson, you should be able to identify the important tools and options in Excel that assist in developing accounting models. So you are going to see, you are going to witness, so what are the different tools and options that is available in your spreadsheet package, which you can make use of in the model development. And also, you must be able to apply the different tools in developing accounting models. ඒ වගේම තමයි පුතාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ ඉගෙන ගන්න විවිධ tools සහ options apply කරන්න appropriately. So not just to apply them here and there, but I'm emphasizing that you must be able to apply these different tools appropriately. And finally, we are going to discuss another interesting feature that is available in your spreadsheet package, and we call it the paste special command, right? To apply the paste special command. Okay. Now let us move on to the first tool that is available in your spreadsheet package. So we call it the spinner button. We call it the spinner button. So we'll see basically what we can do with this spinner button. It says that it represents a button which help user to increase or decrease the given value at each click on up arrow and on down arrow respectively. So basically, so what you can do with this spinner button, that is to increase a particular value or decrease it. තරුතල අපි බැලුවොත් basically මේ spinner button එකේ මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව යම්කිසි cell එකක තියෙන value එකක් අපිට වැඩි කරන්න නැත්නම් අපිට අඩු කරන්න කියන එක මේ button එකක් ආධාරයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් උදාහරණයට එතකොට අපි විවිධ models develop කරානේ. එතකොට අපි develop කරන විවිධ models වල අපි හිතමු අපිට අවශ්‍යයි මේ sales unit කියන එක වෙනස් කරන්න. So as we discussed, if you can remember, when it comes to model development, the most important feature is that it must be able to we must be able to manipulate that. In simple words, we must be able to change the inputs and see the impact on the output. එතකොට මම කතා කරා පුතාලට මතක ඇති. එතකොට මොඩල් එකේ තියෙන වැදගත්ම ෆීචර් එක තමයි අපේ ඉන්පුට්ස් ටික වෙනස් කරලා ඒ වෙනස් වෙන ඉන්පුට් එකට අදාළ අවුට්පුට් එක අපි ලබා ගන්න එක. එතකොට අපි මේ මොඩල් එක නිකමට ඇසියුම් කරොත් මෙතන තියෙනවා sales unit. එතකොට 10000ක් sales unit තියෙනවා. එතකොට අපිට ওই sales unit විවිධ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ.
අපිට 5000 කරන්න පුළුවන් 15000 කරන්න පුළුවන් 20000 කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට මේක වෙනස් කර කර බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍ය මොඩල්ස් වලදී මොකක්ද කරේ? ඒ අදාළ සෙල් එකට ගිහිල්ලා ඉන්පුට් සෙල් එකට ගිහිල්ලා ඒක වෙනස් කරනවා. එතකොට දැන් අපි මේ කාර්යය කරන්න යනවා ඊට වඩා පහසු විදිහකට. අපි මේ චේන්ජ් කරන්න අපිට පුළුවන් බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. right? එතකොට අපි ඒකට කියනවා ස්පිනර් බටන් එකක්. එතකොට පුතාලා මේ ස්පිනර් බටන් එක ඇඩ් කරගත්තොත් එතකොට පුතාලට මෙතන වැලියු එක ඉන්පුට් සෙල් එකට ගිහිල්ලා චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරනකොට මේ වැලියුස් ටික වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ස්පිනර් බටන් එකකින් කරන්නේ. So basically what this spinner button would do, it will help to increase or decrease a given value which is there in a particular cell. So in order to take this spinner button, so there must be a tab which should be available in your spreadsheet package. We call it the developer tab. එතකොට පුතාලා මේ කාර්ය කරන්න නම් developer tab එක spreadsheet package එකේ තියෙනවා. But by default you can see that so that developer button is not available. Hence what you should do, you must first go to this file ribbon, then you can go down and there somewhere down, so in my case it is at the bottom but it can be in any place, so depending on the version that you are using, so you can go to this option, right? You can go to the options, then you can see that there is a particular dialog box like this. In that you need to go to the customize ribbon, right? So once you go to this customize ribbon, then you can see that in the main tabs, so there is a option where you need to put a tick. So if you want to add this developer, you can simply select it. So if you select it and say okay, you can see that the developer tab is being added. එතකොට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි by default මේ developer tab එක අපේ Excel වල පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අපි මුලින් මෙහෙමනම් add කරගන්න ඕන. එතකොට spinner button වලට යන්න නම් අපිට මේ developer tab එක අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් මේ developer tab එක කොහොමද අපි add කරගන්නේ? අපි යනවා මේ file කියන command එකට ගිහිල්ලා then we go to the options. Options වලට ගියා. එතන අපිට තියෙනවා මේ customize ribbon. right? මේ customize ribbon වල පුතාලට පේනවා main tabs කියලා තියෙනවා. එතනදී මෙතන tick එකක් නැහැ originally developer කියන එකේ. ඒකට පුතාට ඒක add කරගන්න ඕන නම් you can put a tick over there. You can once click that, the tick appears. Then you can say okay. So with that the developer tab is being added. එතකොට ඔන්න developer tab එක add වුණා. Then if you are to take an spinner button, you need to go to the control area. So in this control area you can see the insert option is there, right? එතකොට පුතාලා මේ spinner button එක add කරගන්න යන්න ඕනේ control කියන area එකට. එතකොට එතන තියෙනවා අපිට insert කියන option එක. So then in that you can select, so you can see that different tools are available under the form controls and ActiveX control. But here remember Buddha, so here we are referring only to the form controls. So these ActiveX controls are not applicable for us. So it is mostly applicable when it comes to the program development, the advanced program development like BP programming likewise. But what is applicable for us, it is the form controls. එතකොට පුතාලට පේනවා මේ insert button එකට ගියාට පස්සේ අපිට areas දෙකක් තියෙනවා, ActiveX controls සහ form controls. එතකොට දෙකේම තියෙන නිකන් එකම option වගේ පේනවා. නමුත් පුතාලා මේ ActiveX control මේවා basically අදාළ වෙන්නේ Visual Basic වගේ programming languages ඉගෙන ගන්නකොට. එතකොට අපිට basic Excel වල අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ form control කියන එක. So in this form control you can see that the spin button is there. So if you are to take that, you need to click left on that. So once you click left side of your mouse,
then you can see that your cursor become a plus mark. Now what you can do, you can draw a button, right? එතකොට පුතාලට මේ insert එකට ගිහිල්ලා මෙතන spin button එක උඩ left click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ mouse එක දැන් වෙලා තියෙනවා plus mark එකක්. දැන් පුතාලට පුළුවන් මේ button එක draw කරන්න. So how you have to draw? So you can simply click left and press the left side of your mouse and simply drag it. So depending on the size that you want, you can create it. So once you take the hand out of the mouse, you can see that the particular tool is applied. So this is what we call the spinner button. Now you can see that. So here you can see there is an arrow, there's upward arrow, and also there's a downward arrow, right? You can see, you can simply click that and you can either go upside, you can go downside. So depending on the value that you may have, you can either increase or you can decrease. එතකොට පුතාලට මේ බටන් එකේ පේනවා arrows දෙකක් තියෙනවා ඉහළට සහ පහළට. එතකොට මේවා අපිට පේනවා ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ buttons අපි ක්ලික් කරනකොට මේ ඉහළට යන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම values වැඩි වෙනවා, පහළට යන එක ක්ලික් කරපුවම values අඩු වෙනවා. නමුත් අපි දැන් මේක link එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ. නිකම්ම so drawing this particular button itself is not going to work, but you need to link that to a particular cell, right? So let's say that there's a particular value over here in a model. Let's say that there you are given the sales unit. Say that in this input you have 50,000. අපි හිතමු sales unit 50,000 කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේක ක්ලික් කරනකොට ඔයාලට මේක වැඩි වෙන්න සහ අඩු වෙන්න අවශ්‍යයි. Then what you can do, you can go to this particular button, then you can right click on that. Right, let me say that again. So go to the button and right click on that. So once you right click that, you can see that there's a dialog box. In that you can go to down, you can go down. So there you can see something called the format control is there. Format control කියලා දෙයක් තියෙනවා. So now you can left click on that. So once you click that, you can see that you'll be directed to another dialog box, and there you can see the different tabs are there: size, protection, properties, all text, and control. And by default, this control tab is where you first get into. එතකොට මෙතන පුතාලට පේනවා dialog box එකක් එනවා. අපි මේක format control click කරාට පස්සේ එතකොට අපිට ඒක by default අපි එන්නේ control කියන tab එකට. එතකොට විවිධ tabs තියෙනවා. එතනම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ control කියන tab එක තමයි. Then you can see that, so you can set a minimum value for this. එතකොට මේ sales unit වලට පුතාලට පුළුවන් minimum value එකක් set කරන්න. අපි ඒක කැමති නම් බිඳුව තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතනවා නම් minimum sale level එක 5000යි කියලා. ඒක අපිට 5000 කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි අපි පහළට යනවා නම් යන උපරිම සීමාව. එතකොට අපි ඒක බිඳුවේ තියමු දැනට. එතකොට අපි maximum value එක මොකක්ද? අපි හිතමු maximum value එක 100,000 කියලා. ඔයාලට මේකේ type කරන්න පුළුවන්, right? You can simply type 100,000. එතකොට ඔයාලට ඕන sales බිඳුවේ ඉඳලා ලක්ෂය දක්වා වෙනස් කරන්න. So you want to say change the sales from 0 to 100,000. Then it asks you what is the incremental change. Incremental change means per click what must be the change that you would require. Per click what must be the change that you require. මේ click එකට කොච්චරක් වෙනස් වෙන්න ඕනද? එකපාරක් අපි click කරනකොට කීයකින්ද වෙනස් වෙන්න ඕන? So let's say that you want to change them in 5,000. අපි හිතමු 5000ට වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු say 10,000 10,000ට වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක. Right, you can decide that, no problem. එතන මම හිතුවා එක ක්ලික් එකක් කරනකොට 10,000කින් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒක 5000 කරන්නත් පුළුවන්, 1000 කරන්නත් පුළුවන්. කැමති
අගයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. Then it asks you what is the cell link. Cell link එක මොකක්ද කියලා අහනවා. So now you need to link the particular cells. Once you click that, which cell that you want to change. So that is impact the input cell. Input cell එක තමයි ඔයාලට change කරන්න අවශ්‍ය. So then you refer to the relevant input cell. Now you can say okay. Right. Yes. So here there is a message come that the scroll value must be between 0 to 30,000. තරුපතාල මෙතන message එකක් එනවා අපිට maximum යන්න පුළුවන් ලක්ෂය නෙමෙයි, right? අපිට maximum වැඩි කරන්න පුළුවන් මේක 30000ක් දක්වා කියලා. හැබැයි ඇත්තටම අපිට මේක ඕනම අගයකට යන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඒතකොට ඒක පුතාලට මම පසුව පෙන්නන්නම්. දැනට එහෙනම් අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් ගමු මේකට. මම මේක නම් මේක 30000ක් කියලා සෙට් කරන්න. 30000ක් කියලා සෙට් කරන්න අපි හිතමු 0 ඉඳලා 30000ට දක්වා තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපි වැඩි වෙන්න ඕනේ ක්ලික් එකට 5000ක් කියලා ගමු. right? එතන මේ පළවෙනි එක්සැම්පල් එක නිසා මම මෙහෙම පටන් ගන්නවා. පසුව මම කියලා දෙන්නම් උදාලට කොහොමද අපි මේක ඊට වඩා වැඩි වැලියු එකකට ලක්ෂයකට එහෙම නැත්නම් මිලියන එකකට උනත් යන්නේ කොහොමද කියන එක. right? So in the first instance let me stick to a basic one. Now you want to change the sales unit from 0 to 30,000. And per click you would like to see it change by 5,000. Now you can say okay. Now okay here. Right, now it has come to a particular value because there it shows the current value. Ignore that. Now click once. Okay, it comes as 5,001. No, right. So that is basically due to this particular thing because the current value. So you need to also change the current value. Current value කියන එකත් පුතා අපි වෙනස් කරගත්තොත් හොඳයි. දැන් අපි මෙතන එක කියන එක තමයි current value එක තිබ්බේ. අපි මේක බිඳුව කියලා දාගමු. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Current value එක 0 කරාම, right? Say okay. Right, now it's 0. Now you can click that and see. So once you click the up arrow, you can see that this sales unit had become 5,000. If you click twice, it becomes 10,000. Another time, 15. Fourth time, 20. Likewise, you can simply click this and then you will be taken up to the maximum. So similarly, if you want to reduce, you can simply click that. Now see how easy that is, right? So if you do not have this button, you have to go and change them each and every time. So මේ button එක තිබ්බේ නැත්නම් පුතාලට මොකක්ද වෙන්නේ? මේක සෑම සැරේකම ඔයා ගිහිල්ලා මෙතන වෙනස් කරන්න ඕනේ. අතන මෙහෙම තමයි අපි කලින් models වල කරේනේ. So we simply go to the model and we did the manipulation. That's what we did, right? But now, you know, you can do that very easy. And let's say that you want to change this by thousands, not by 5,000 but by thousands. Per click you want to change it by 1,000, then you can say okay. Right, now see, per click it changed by thousands. Right, this is about the scroll bar. This is about the scroll bar. So මේක තමයි පුතාලා අපි කියන, sorry, not the scroll button, it's the spinner button. Spinner button එක තමයි අපි දැන් මේ explore කරන්නේ. Right? Okay. So now you have a activity on that. So it's a comprehensive activity. We may try this activity, then you would be pretty much convinced on this particular tool. Let's see. It says that develop a model to run a sensitivity analysis that help the user to see the effect of changes in the inputs on the profit after tax. තරපතාලට අවශ්‍යයිලු model එකක් develop කරගන්න sensitivity analysis එකක් run කරගන්න. මොකද පුතාලා sensitivity analysis එකක් කියන්නේ අපි යම්කිසි input එකක් වෙනස් කරනකොට ඒකෙන් output එකට තියෙන impact එක මොකක්ද කියලා බලන එක. එතකොට model එක අපි දන්නවා අපිට inputs වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒම output එකට තියෙන impact එක මොකක්ද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි මෙතන අපි basically කතා කරන්නේ. Right? Okay. Let's copy this activity and develop the model accordingly. So, question
copy කරගමු. And here it has developed the model, so you can take the input area, the model development. You must first take the input, and I can simply draw it from there. I simply copy them and paste it. Let's see what are the inputs what we have. The year one sales units we have, year one selling price we have, year one unit cost we have, operating expenses, the tax rate, the growth, unit sales unit growth, the unit cost growth, the sales price growth, operating expenses growth. Likewise, the required inputs are there. Okay. Now, let us take the output. I can take the output. Okay. So in the output, so what is the requirement? If we go and see, develop a basic model to show the 5-year profit projection. So you are given the information on the year one. So you need to develop this profit projection for 5 years. That's right. So this is a profit projection. Profit projection for 5 years. Right. So this is what we are going to do. It's a profit projection for 5 years. So let's first take the sales, start with the sales. Then it is the cost of sales. We know how to do a profit projection. So you are familiar with this. Then you take the gross profit. Gross profit. Then you take the operating expenses. Thereafter, profit before tax. So profit before tax. And then the income tax. Finally, profit after tax. Right. So this is how basically we develop the model, right? The model, the structure we have taken. Okay. Now, so let us start with the sales. So the sales, you are given the units in the year one. So you can take that, it's 10,000 units into the sales price 90. Take that, it is 900,000. So let's apply the formattings as well. Okay, 900,000. In the year two, what is the sales? So it says that, so with the formatting, this value is, okay, you can see. So you can see that there is a growth in the sales unit and also the sales price. Now you know how to incorporate these growths. So we have discussed in the last couple of sessions, so therefore I may simply go and apply that. So you can get the previous year's sales, then multiply by 1 plus the sales unit growth. You need to make it constant, and also you need to incorporate the growth in the sales price. Get that, right? So you make it constant. Now you have incorporated the unit growth and the price growth, and enter it. Now you can simply drag it. That is the efficiency. Then you can go to the cost of sales. Similarly, you can simply take the units into the cost. Okay, 600,000. In the next year, you may refer to the previous year, then multiply by, you need to incorporate the growth 1 plus the unit growth.
unit growth has to be there, and also the cost growth should be there. The unit cost growth, it is 5%. So you can enter it. Okay. Then you can simply get the gross profit. So it is 300,000. You can simply drag it. Then the operating expenses. So it says that the operating expenses is 50,000. First here it's a minus figure. You can refer it. Then the operating expenses is also going to be increased. So therefore you need to incorporate the operating expense growth as well. Right, you can drag it. Then you can take the profit before tax, take the summation, 250,000. The income tax, it is the profit before tax into the tax rate given 40%. And also you need to make one item minus, yeah, it's expense. So it's 100,000, you can simply drag it. Then the profit after tax. So take the profit after tax, and that's going to be 150,000. And you can drag it. So this is what the profit projection for 5 years. So that is the first requirement of the question. ඒක තමයි පළවෙනි requirement එක උනේ question එකේ. ඒතකොට basically model එකක් අපිට තියෙනවා. ඒතකොට දැන් පුතාලා දන්නවා අපිට මේ ඕනෑම අගයක් වෙනස් කරලා අපිට මේක බිඳුව කරන්න පුළුවන්. right? ඒතකොට ඔයාලට පේනවා output එක වෙනස් වෙනවා නේ. ඔයාලට මේක 20000 කරන්න පුළුවන්. මේක තව අගයක් කරන්න පුළුවන් 120. ඒතර මේ විදිහට ඕනෑම වෙනස්කමක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. right? නමුත් ඒ විදිහට ගිහිල්ලා මේක අපි manually change කරන එක අපිට පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි නේද? අපි මේකේ input එකට ගිහිල්ලා අපි මේක වෙනස් කරන එක. ඒතර ඊට වඩා අපිට පහසුයි නේද? අපි මේකට buttons add කරගත්තා නම් අපිට පුළුවන් මේ button එක click කරලා ඒ අදාළ input එක වෙනස් කරන්න. So therefore it's in a way it adds some beauty to the model. Also it is convenient. So therefore it is beneficial in two ways. The one way it adds some beauty to the model, on the other way it is quite convenient. So now what we are going to do, we are going to add some of the buttons when and where it is required. The create spinners for sales unit, unit price, unit cost and sales growth. It says that you want to, so let me copy this requirement, then that is easy. Because we need to come again and again. No? Right. So we copy කරලා paste කරගමු. ඒතර අපිට කියනවා මුලින්ම unit sale එකට unit sales වලට දාගන්නලු button එකක්. sorry spinner button එකක්. spinner button එකක්. ඒතර minimum level එක 5000යිලු maximum 30000යිලු 1000 ගානේ වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒතර අපි හිතනවා sales සාමාන්‍ය වෙනස් වෙන්නේ 5000 ඉඳලා 30000 දක්වා කියන range එකට. button එකක් දාගන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මේක විශාල කරලා ඉඩක් අරගමු. Now you can go to the developer, the insert spinner button. So you can draw a spinner button එක draw කරන්න පුතාලා. Right. Now you can click outside, come back to this again, right click, go to the format control. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන information ටික feed කරන්න පුතාලා. අපි කියනවා minimum value එක 5000යි, maximum 30000යි. එක click එකකට අපිට මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ 1000 ගාන. ඒතර අපිට පුළුවන් මේ cell link එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ link කරලා දෙන්න. ඒතර current value එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒක 10000 කියලා type කරන්න පුළුවන්. ඒක බිංදුව වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? Let's see. Okay. ඒක බිංදුව වුණාට බිංදුවට එන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව දාලා current value එකට එන්නේ නැත්තේ අපි minimum level එක set කරගත්තා. ඒකට මේක minimum level එකට තමයි ආවෙන්නේ.
5000ක් කියලා. Then you can click this. Yeah. So when you click the up arrow, so it change, right? You can see that it changed. With that change, so the model show the relevant answer. ඒකට වෙනවා මේ click එකත් එක්ක සෑම click එකකටම මේ model එක වෙනස් වෙනවා. ඒකට input වෙනස් වෙනකොට ඔන්න model එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක decrease කරන්නත් පුළුවන්. So that is what you can do with this model. So it's quite convenient. So similarly, you've been asked to add a button to unit price. Unit price එකකට button එකක් දාන්න කියනවා. The minimum level 40, maximum 200, increased by 10. අවම 40, උපරිම 200, මේක වැඩි වෙන්න ඕනේ 10 ගානේ click එකකට. Okay. Price. You are going to add the button for the price as well. මේකත් චුට්ටක් ලොක් කරගමු. පුළුවන් පුතාලට ගිහිල්ලා developer insert button එකක් ආපහු draw කරගන්න. Then you can right click it, come outside and go again and right click, go to the format control. The minimum value you want to have it 40, maximum 200. Per click you want to change it by 10 as I can remember. Then you can link it to a cell. What is that? It is unit selling price. Say okay. So you can see now you can change it, right? Also you can decrease. So when you change it, you can see that your model respond. No? So that is the second requirement. Then also similarly you can add a button to the unit cost 20 to 150. 20 to 150. So මේකේ unit cost එකකට පුතාලට button එකක් add කරගන්න පුළුවන්. Go to insert, get a button. Yeah. From 20 to, what was the level here? From 20 to 150. 20 to 150 increased by 10. 20 to 150. Format control, minimum value 20, maximum value 150. Incremental change 10, cell link the unit cost. Say okay. Right? You can see you can change it. So when you change, so your model respond, right? So that's how you add a spinner button. So we have tried plenty of spinner buttons. Spinner buttons ගොඩක් add කරනවා, right? So let's see the next one. It says that the sales growth. Now you want to add a button to the sales growth. Minimum 5%, maximum 15%. Increase by 1%. The sales growth එකටත් add කරන්න කියනවා. Button එක minimum 5%, maximum 15%, increase by 1%. ටිකක් බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි යනවා growth එකට. Now you want to add that to the growth of what? Sales growth. In the sense sales unit growth. Sales unit growth එකට තමයි පුතාලට දැන් මේක add කරගන්න ඕනේ. ඒතර අපි අර වගේම insert button. Yeah. Right click කරලා අපි බලමු format controls වලට ගිහිල්ලා minimum value එක අපි කිව්වා what was the minimum value? I just need to see 5% and the maximum it was 15% increased by 1%. හරි. අපි click කරලා so format control, the minimum value 5%, maximum value 10%, incremental change 1%. Cell link, this is it. දීලා බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. Say okay. See what? Though you click it, it's not going to work. අපි අර කලින් කරපු විදිහමයි කරේනේ.
format control එකට ගිහිල්ලා මේ values ටික අපි enter කරා. හැබැයි බලන්න අපි මේ values ටික 0 වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි කොහොමද කරේ ආපහු සැරයක් කරමු. minimum value එක අපි 5% කිව්වා. maximum value එක අපි කිව්වා 15% වෙන්න ඕනේ කියලා. incremental change එක අපි කිව්වා 1% වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අපි cell link එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා බලුවා දැන් අපි ක්ලික් කරමු. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර අපි අර කලින් කරපු විදිහටම තමයි කරේ. එහෙනම් අපේ කරපු විදිහේ කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ඒතර ප්‍රශ්නේ තමයි පුතා මෙතන අපි ගත්තේ මේ වගේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. නේ? අපි මේ අවස්ථාවවලදී උදාහරණ මතක අපි ගත්තා 10,000 5000 30000 ඒ වගේ පූර්ණ සංඛ්‍යා නේ. නමුත් මෙතන මෙතන තියෙන percentage එකක්. right? මෙතන දශම තමයි නේ. percentage එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර පුතාලා මතක තියාගන්න මේ buttons වලට බෑ percentage එකක් handle කරන්න. ඒ නිසා තමයි ඔයා ඒක percentage විදියට දුන්නට මෙතන මේ model එක respond කරන්නේ නැත්තේ. right? ඒතර ඔයාට ඒක key learning outcome එකක්. So this particular spinner button cannot handle the percentages or even the decimal places, right? Decimals. Then how you are supposed to overcome that? එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද පුතාලා අවශ්‍ය output එක ගන්න? එතකොට ඒකට අපිට පොඩි tactic එකක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. අපි බලමු එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. එතකොට පුතාලට අපි බලමු මේ වගේ නිකන් relationship එකක් draw කරලා. අපි හිතමු යම්කිසි cell එකකට අපිට එන්න ඕන value එක. මෙතන ගමු. මෙතන 10 ඔයා type කරනවා කියලා මොකක් හරි ලකුව 25 කියලා කියමු. ඔයාට එතකොට මෙතෙන්ට මේ cell එකට ඒක ගන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන type කරන එක percentage එකක් විදිහට. ඒතර ඔයා කොහොමද ගන්නෙ? ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. මේ 25 divided by 100. 100 වලින් ඔයාට පුළුවන් මේක divide කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා percentage එකක් විදිහට එන්නේ. ඒතර ඔයාට ගිහිල්ලා මේකේ percentage formattings apply කරොත් ඔන්න percentage එක. ඒතර දැන් බලන්න ඔයා දැන් මේක 30 කරලා මොකද වෙන්නේ? අතන 30% වෙනවා. මෙතන 40 කරොත් මෙතන 40% වෙනවා. ඒතර ඔයාට අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයා මේ knowledge එක ගෙනල්ලා මේ අවස්ථාවට apply කරොත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේක percentage විදියට අවශ්‍ය උත්තරේ ගන්න. right? ඒතර අපි දන්නවා මේ spinner button එකේ තියෙන limitation එකක්. එයාට handle කරන්න පුළුවන් මේ වගේ integer values, right? integer values විතරයි නැත්නම් පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරයි handle කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ limitation එක අවබෝධ කරගෙන අපේ knowledge එක භාවිතා කරලා අපි අවශ්‍ය input එක ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද? So you can go to this format control. You can set the minimum value not 5% but just keep it 5. Maximum value not 15% but keep it 15. Incremental change not 1% but keep it as 1. And link it to a not the intended cell but to a different cell. මේ අදාළ cell එකට නෙමෙයි පුතාලා ඔයාලට link කරන්න වෙනම තැනකට. අපි හිතමු මේ cell එක කියලා. මේ වගේ යම්කිසි cell එකකට ඔයා refer කරනවා. එතකොට ඔයා ඒක කරලා okay කියන්නේ. Now you can see that. So once you click it, it become 5%, 6%, 10% likewise. එතකොට මේ විදිහට ඔයාට පේනවා මේ cell එක වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට දැන් ඔයාට පුළුවන් නේද මෙතන මේ sales unit එක refer කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ input එක මෙන්න මේ cell එකට refer කරලා ඔයා මේක 100 වලින් divide කරන්න කිව්වොත් ඔයාට එනවා percentage එක. ඔයා percentage format එක දාලා තියෙනවා. ඒතර දැන් බලන්න ඔයා මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. අන්න ඔයාගේ click එකකින් click එකට ඔයාට පේනවා ලස්සනට මේ input එක 1% change වෙනවා. එතන ඔයා වෙන application එකක් ආධාරයෙන් තමයි මේ intended solution එක ගත්තේ. ඒතර පුතාලට මම පෙන්නන්නම් ආයෙ පාරක් සමස්ත ක්‍රියාවලියෙන් මම කොහොමද කරේ කියන එක. ඒතර මෙතන අපි
හරි වැලියු එකක් තියෙනවා. කොහොමද කරේ? එතකොට අපි දැක්ක percentage values handle කරන්න බැරි නම් right click කරා. Sorry. You right click that, go to the format control, then you set the minimum value and the maximum value, then the incremental change. Then most importantly, you link that to a separate cell. මොකක් හරි කොහේ හරි තියෙන cell එකකට refer කරනවා. refer කරලා ඔයා okay කියනවා. එතකොට ඔයාට පේනවා මේ click එකත් එක්ක මේ අපි අර link කරපු cell එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ cell එක link කරන්න අපේ අවශ්‍ය input එක. එතකොට මෙතන input එක අපි තියෙන මෙතන. එතකොට අපි මේක link කරලා දෙනවා මේ cell එකට divide by 100. right? ඒකල අපි enter. එතකොට අපි input එක ගන්න මේ විදිහට. දැන් බලන්න ඔයාලා මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා මේක click කරනකොට මෙතන අන්න percentage විදිහට change වෙනවා. එතරම් මේක මොඩල් එක ඔයා යම් කිසි කෙනෙක්ට නම් ඩෙවලොප් කරන්න මේ නම් එක පෙන්වන්න අවශ්‍යත් නැහැ නේ යාට. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා white background එකක් apply කරන්න. sorry. white background එකක් no fit sorry. මේක මේ අකුර type font එක white කරන්න. එතකොට අපිට මෙතන කොහෙවත් link එකක් ගැන මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒතර මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරලා දුන්නාට පස්සේ ඔයා ක්ලික් කරනකොට මොඩල් යූසර්ට පේන්නේ right සෑම ක්ලික් එකකටම මේක 1% වගේ change වෙනවා. ඒතකොට ඒකනේ අවශ්‍ය ආන්සර් එක. ඒතකොට ඒක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒක වෙන්නේ අපි මේ link කරපු cell එකක් හරහා. ඒතකොට ඔයාලා හිතනවා නම් ඒක මොඩල් යූසර්ට පේන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඔයාට ඒක වහලා දාන්න පුළුවන්. right? නැත්තම් මේ වගේ font එක white කරලා ඔයාට ඒක වහන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒක පේන්න තියන්නත් පුළුවන්. right? So anyhow, that's how we manage to change the percentage value. එමනම් ඒ විදිහටම පුතාලට හිතන්න පුළුවන් නේද? මේ මොඩල් එකේ අපිට 30000ට නම් යන්න තියෙන්නේ අපිට ඕන නම් මේක මිලියන 3ක් දක්වා යන විදිහට change කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. that basically අපි දැක්කනේ මොඩල් එක ඔයාලට මෙසේජ් එකක් ගන්න. right දැක්ක මොඩල් එක අපිට යන්න පුළුවන් maximum value එක තිබෙ 30000 නේ. maximum value එක 30000. ඒකට අපි ඒක භාවිතා කරලා අපි හිතමු අපිට මිලියන 3ටම යන්න ඕනේ කියලා කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? මේක minimum value 0 30000 අපි හිතමු 1000 ගානේ වෙනස් වෙනවා. 5000 ගානේ කියලා කියමු. 10000 ගානේ කියලා කියමු. cell link එක අපි අපි cell එකකට refer කරා. ඒකට ඔන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ? අපි ක්ලික් කරනකොට ඔන්න values එතන appear වෙනවා. 10000 30000 විදිහට. නමුත් අපිට input එකේ අපි sales තියෙනවා sales unit කියලා. ඒතකොට මේ sales unit අපිට අවශ්‍ය බිඳුවේ ඉඳලා මිලියන 3 දක්වා appear වෙන විදිහට ගන්න. අපි දැන්ට level එකක් ඔයා assume කරමු මිලියනයක් කියලා. එතකොට ඔයාට ඕනේ මේ ක්ලික් කරනකොට මේ value එක මිලියන 3 දක්වා වෙනස් වෙන්න. එතකොට ඔයාට කොහොමද කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයා දැක්කා ඔයා basically මේ spinner button එකක් අරගෙන යම් කිසි cell එකකට වෙනස් කරලා ඒ cell එක 10000 වලින් change වෙන විදිහට හැදුවා. දැන් ඔයාට ඒ වගේ outcome එකක් නම් ඕනේ 0 to 3 million වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් නේද මෙන්න මේ 30000 නැත්නම් මේ cell එකට refer කරලා ඒක multiply කරන්න කීයෙන්ද 1000 වලින් 1000 වලින් කරලා enter කරන්න. right ඔන්න 30 million. ඔයාට ඒක 3 million නම් ඕනේ 100 වලින් multiply කරන්න හරි. ඔන්න 3 million. දැන් ඔයා බලන්න ක්ලික් එකත් එක්ක මොකද වෙන්නේ කියලා. right. ඔයාට ඔන්න මේක 2 million 1 million විදිහට වෙනස් වෙනවා. එතකොට 0 ඉඳලා 3 million දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට basically අපි දැක්කා යන්න පුළුවන් උපරිම 30000 දක්වා. නමුත් අපිට multiplication division මේ දෙයක් ඕනෑම දෙයක් භාවිතා කරලා මේ වගේ cells දෙකක් link කරලා අපිට අවශ්‍ය output එක ගන්න පුළුවන්.
ඒතර අපි incremental change එකත් අපිට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට. අපි 1000 ගන්න වෙනස් වෙන්න දාගමු. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. 2.9 million. එතකොට 100,000 ගන්න වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි අතන 1000ක් දැම්ම නම් හරියි. 100,000 ගන්න වෙනස් වෙන්න. එතකොට අපිට 5 අපි හිතමු 50,000 ගන්න වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන 500 දැම්ම නම් හරි. ඒ අවශ්‍ය change එක ගැන හිතලා ආට ඒක එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ගන්න values 500,000 වලින් වෙනස් වීගෙන යනවා. එතකොට මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ගන්න පුළුවන් cells දෙකක් link කිරීම හරහා. එතකොට අපි දන්නවා මේ spinner button එකේ තියෙන limitation, ඒ limitations භාවිතා කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම අගයකට යන්න පුළුවන්. ඒක percentage වෙන්න පුළුවන්. ඒක it can exceed 30,000, whatever you can reach there, right? It's about the what you call the spinner button. Then finally it says that you are supposed to apply a spinner button with the tax rate from 20 to 50% incremental change by 5%. Okay, again you need to do the same. You need to go to tax rate. From tax rate is 20% to 50%, 5%, 20% to 50%. You can go to the developer, insert button, right click, go to the format control. Again you need to do the same. It's from 20 to 50%, incremental change 5, but link that to a different cell එක link කරන්න. Say okay. Now once you click that, you can see that it changed. Now you can get this tax rate by linking to this and divide it by 100. See, so once you click, you can see that, so you get the intended result, right? So it is that much of convenient, right? It is about the application of the spinner button. For a model that you would develop, you can add the spinner button like this. Then it will become convenient to manipulate the data, as well as it adds some beauty to the model. Okay. Now let's move on to the second button. So we call it the scroll bars. So far we have discussed the first button, that is the spinner button. So now we will move on to another button that is available in your spreadsheet package. It is scroll bars. So here, so if I'm to tell you the purpose that it serves, so it would serve the same purpose like the spinner button. So in this scroll bar, you can for the clicks, you can change the value of a particular given cell. You can either increase that or decrease it. It is exactly the same like the spinner button, right? So we will explore this scroll bar. So you can go to the Excel, and there let me take a particular place for that, and go to the developer. In the insert, there you would find the scroll bar. So somewhere over here you can see the scroll bar is there. So you can left click on that as usual. Then you can simply draw the scroll. So you can keep them in the direction that you want. You can either keep it horizontal, or you can either keep it vertical. So let me put it horizontally. එතකොට පුතාට මේක අවශ්‍ය විදිහට arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒක vertically තියන්නත් පුළුවන්, horizontally තියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔන්න මම මේක horizontal විදිහට දැම්මා. ඊට පස්සේ අර විදිහමයි go to the format control, right click, go to the format control, then
the minimum value. You need to set it from 0 to 20,000. Incremental change say 1,000. So you can go to the cell link and you can refer to a particular cell. Right. Now you can simply click the either side, it goes to 0. So once you click this down arrow, so you can see it change. serve කරපු purpose එකම තමයි. කලින් serve කරපු purpose එකමයි. එතකොට එහෙනම් මොකක්ද මේ බටන් එකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය? ඒතර එකම purpose එක serve කරනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේකේ එක සුවිශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ buttons දෙකට අමතරව පුතාලා අපිට අවශ්‍ය නම් මේ එහා මෙහා යන area එක අපිට click කරලා අවශ්‍ය නම් ඒක මේ විදිහට move කරන්නත් පුළුවන්. Right? You can take this scroll bar. So this is a scroll bar. You can move it here and there rather than using the clicks. You can either use these clicks, it works, or even you can simply drag this here and there. The scroll bar can be dragged here and there. තරපුදාල පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ scroll bar එක එහා මෙහා කරලත් මේ දේම කරන්න. නමුත් ඒකට අපිට අර precise value එකට යන්න පුළුවන්. ඒත් yes, no problem. But you need to do it carefully නේ. බොහොම carefully තමයි precise. දැන් 5000ට වගේ යන්න ඕන නම් ඒක හරියටම 5000ට යන්න අමාරුයි නේ. ඒකට ඒ වගේ පොඩි අපහසුතා තියෙනවා. නමුත් ඒකට අපිට අවශ්‍ය නම් මේකේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. option එකක් තිබුණා මේ page change කියන එක. අපි ඒක 100 වගේ set කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙයි ඒක නිවැරදිම value එකට යන්න. ඒක drag කරමු බලන්න. No, it doesn't help, but yeah. तो අපිට චුට්ටක් මේක scroll bar එක ආශ්‍රයෙන් කරන එක පහසු නෑ. නමුත් ඒකිනුත් එහා මෙහා කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ, right? But more effectively you can simply use it. So therefore this is there's nothing new except dragging the scroll bar here and there compared to the spinner button. So therefore it would basically serve the same purpose. එකම purpose එක තමයි පුතාලා එතන serve වෙන්නේ. So the question says that now develop a scroll button for unit price and sales growth rate in the above example. Okay, unit price, you need to apply the unit price, yeah, scroll bar, but it does not specify what is the lower level and upper level, so we may assume that and set sales price, no? So in fact there's a button for the sales price at the moment, so let us remove that, or either you can keep the same and apply it. Okay, let's go to this and go to the insert, then take the scroll. You can take it either side, so but it comes handy when you put it in this way, the horizontal way. Then you can right click it, go to the format control, say the minimum level, let's say let's use the same dimension what we used there. භාවිතා කරමු කලින් එකේ තිබ්බ දේවල්ම. unit price එක 40 ඉඳලා අපි කියමු 200 දක්වා වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. 10 ගානේ වෙනස් වෙනවා. Right, you can go to the format control, from 40 the minimum value, the maximum value 200, incremental change it's 10. Cell link this cell, say okay. So now you can see you can change it. උදාහරණ වෙන ඔන්න එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ scroll bar එකනොත් අවශ්‍ය නම් එක drag කරන්න පුළුවන්. Right, okay.
And you could have achieved the same even by using this. So now you can see, even when you click that, this also automatically change. No? Right. Then you've been asked to set a scroll button for sales growth. Sales growth එකටත් ඔයාට scroll button එකක් set කරන්න කියනවා. Sales growth, let's see. Sales growth, earlier we have not set that, is that? In the above example, you asked to set that for the sales growth, but we have set that for the sales unit. කලින් question එකේ sales growth එකට set කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඒක sales unit වලට set කරලා තියෙනවා. right. ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඒක දැන් sales growth එකට set කරමු scroll button එකක් 5 to 15%. 5 to 15% sales growth. පොඩි space එකක් ගමු. අරගෙන again. Okay, we have set that to sales growth. No problem. Yeah, sorry. We have done it correctly. Sorry. So we need to do that for the sales growth. Yeah. Go to the insert and take a scroll bar. Scroll bar. Sorry. Insert scroll. So this time let me put it horizontally. Horizontally down. Not horizontally, vertically. Vertically අපි දාමු. මම කියවනේ vertically දාන්න පුළුවන් කියලා. අපි කලින් දැක්ක horizontally දැම්මා. දැන් අපි vertically මේක දැම්මා. So you can go to this format control. Again, the same limitation is there. You want to change it from 5% to 15%, but you can only handle the complete values. So 5 to 15%, incremental change 1%. The cell link, you can link that to a particular cell. Whatever the cell, you can simply select a cell and say okay. Now you can see when you change that, yes, it works. Now you can refer this particular cell, take this and divide it by 100. Now see what happens. So when you click that, it changes. Then you can take it here and there. Okay, that's fine. So it's about the scroll button. So the scroll button එකත් අපිට පේනවා basically spinner button එකේ කාර්යභාරයෙන් තමයි ඉෂ්ට කරන්නේ. Right? Okay. So that is about the second button what we want to discuss. Now we are coming to another interesting one. We call it the option button. ඉතින් අපි ඔන්න එනවා තව button එකකට. ඒකට අපි කියනවා option button එක කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ option button එක භාවිතා කරන්න කියලා. To use the option button, you first draw a group box from insert command using form controls. එතකොට මුලින්ම පුතාලට කියනවා option button එක භාවිතා කරන්න නම් අපි group box එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට අපි ඒක කරන්නේ developer එකේ insert එකට ගියපුවාම පුතාලට වෙන්නේ මෙතන group box කියලා, sorry, combo box, the list box කියන එක තියෙනවා. එතකොට අපි මේ list box කියන option එක, sorry, not the list box, it's group box නේ. Yeah, the question had said that, not the question, the text had said that you need to take the group box. එතකොට පුතාලා group box එකයි ගන්න ඕනේ. So you can see the group box is here. එතකොට මේ group box එක අරගෙන ඔයා මේ විදිහට group box එක draw කරගන්න. box එකක්. එතකොට මුලින්ම අපි ඔන්න box එකක් draw කරනවා. ඊට පස්සේ then you can drag the option button from the form control into the group box. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට option buttons ටිකක් add කරගන්න. ඒතර option කියන එක අපිට තේරෙනවා විවිධ options තියෙනවා. ඒතර එhmenan මේ වගේ buttons අපිට අවස්ථාවකට කීපයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. Depending on the requirement. ඒතර මම මෙතන options button කීපයක් දාගන්නම්. Right, the 1, 2, and also another 1, 3. Then we need to අපි option buttons තුනක් දාගත්තා. So the most importantly, you can rename these option buttons as well. So
So if you want to rename, you can right click, you can say edit text, no? Sorry, you can edit text. So let's say that these are different packages that is offered by a particular, so let us think about some the internet packages that is offered by a particular service provider. අපි හිතමු යම් service provider කෙනෙක් විවිධ packages offer කරනවා කියලා. ඒකට first එක අපි හිතමු silver package එකක් තියෙනවා, right? silver package. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා gold package එකක් කියලා. යම් කිසි service provider කෙනෙක් offer කරන internet packages, right? So make up හිතමු silver, gold and say platinum කියලා හිතමු. මේ service provider එකේ තියෙන විවිධ options නේ. ඒතර අර පුළුවන් මේක එකට switch වෙලා බලන්න නේ. ඒතර මේ options නේ. මේක එක options වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් packages මේ වගේ database එකක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු, right? එතකොට ඒකේ packages මෙයාලගේ තියෙනවා silver package කියලා තියෙනවා. ඊපස්සේ අපිට එක gold package කියලා තියෙනවා, and also we saw that there's a package called platinum කියලා package එකක් තියෙනවා. And also the prices, let's say that silver package 999, gold package 1999 and 3999. So everything packages in, right? This is a service provider and he's offering 3 internet packages, right? Then let's say that when you click these options, you want to see the price, the corresponding price you need to appear in a particular place. So අපි හිතමු तर මේ model develop කරන ඒ customer අවශ්‍ය, අපේ client අවශ්‍යයි අපි ඒ අදාළ client මේ විවිධ options click කරනකොට යාට දැක ගන්න ඕනේ ඒ අදාළ package එකට අදාළ price එක, right? तर යම් කිසි package එකක් select කරනකොට ඒකේ අදාළ price එක යම් කිසි තැනක display වෙන්න ඕනේ. तर ඔය වගේ requirement එකක් තියෙන කියලා අපි හිතමු, right? तर ඒකට තමයි ඔයා model එකක් develop කරන්න යන්නේ. तर ඔයාට database එකක් තියෙනවා. ඔය options ටික දාගෙන තියෙනවා දැනට. දැන් ඔයාට ඕනේ ඒ customer ගිහිල්ලා ඒ client ගිහිල්ලා මේ options click කරනකොට ඒ අදාළ price එක display වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද option button එකක් භාවිත කරලා ඒ දේ කරන්න කියන එක. तर මුලින්ම අපි වැදගත්ම කාරණාව නම් පුතාලා මතක ඇති, the link has to be established. link එකක් create කරගන්න ඕනේ, right? तर මුලින්ම අපි මේ යම්කිසි එක option එකකට ගිහලා මේකේ අපි දන්නවා group box එකක් ඇතුලේ, ඒ නිසා අපිට එක option එකකට ගිහිලා right click කරලා format control ගියාම හරි. ඒතකොට මේක අපි දැන් uncheck කරලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් cell link එකකට ගිහිල්ලා, ඒතර ඒකෙත් අපි control වල ඉන්නේ. මොකොත් මේ වගේ වෙනස් කරන්න දෙයක් නෑ පුතාලා. මෙතන cell link එකට ගිහිල්ලා ඔයා යම් කිසි cell එකක් refer කරනවා. කරලා okay කියන්න බලන්න. right. දැන් ඔයා දැන් දෙවෙනි option එකේ ඉන්නේ. මෙතන මේකට આવත් මොකද වෙන්නේ? 3. so මෙතන ගියොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න? 1. right. ඒතර මේක තමයි option button එකකින් කරන්න පුළුවන් දේ. ඒතර මේ silver click කරනකොට ඒක 1 කියනවා. gold click කරනකොට 2 කියනවා. platinum click කරනකොට මේක 3 කියනවා. ඔච්චරයි option button එකකට කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒතර කොහොමද මේ හැකියාව භාවිත කරලා ඔයාට අවශ්‍ය outcome එකක් ගන්න? ඒතර ඔයාට අවශ්‍ය උනේ මේක click කරනකොට 1 2 3 කියලා පෙන්නන්න නෙමෙයිනේ. So what is your requirement? So you want to see, once you click these options, right? You want to see the price. Then depending on the things what you learn, so you can think of how to get this output. And even you can rename this group as well. මේ group එකත් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේකත් rename කරගන්න පුළුවන් පුතාලා. මෙතන say that it's, let's say packages කියලා නේ. ඒක ලස්සනයි. package
price, right? Okay, so now we can see when the customer selects, so he want to see the price. තර පුතාලට මතක ඇති මෙහෙම විවිධ මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට if function එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේද? Especially the nested if. How about that? So if you take an if function like this, right? You can take this if, then you can have a logical test. If this particular cell is equal to 1, then you can say show us the price of the silver package. Then if false, you have several options, so therefore you are going to take another if. If this particular cell value is equal to 2, then you are going to say show the gold package price. So if false, since you have only one option left, you can simply say it is platinum price, F4. Say OK. So now see what happens. So if you select the gold, you can see that, so in the place where we want to get the price, so the gold package price appears. If you want to click the platinum, you can see that the price of the platinum package shows. So it works, no? So if you go to the silver, that's it. Platinum, yeah. Gold, yes. So that's how it works. So by using the capability that is available in this option button, so you are getting into the intended outcome. මේක තමයි පුතාලා අපිට option button එකකින් කරන්න පුළුවන් දේ. Okay. So let's see that through an activity, then it would be more convenient, right? It says that a company produces a soap under the brand name Touch. So there is a company who produces soap. They have a brand name called Touch, and they produce 3 categories of soap as lavender, jasmine, and rose. The price of each category of soap is 65, 60, and 55 respectively. Then you've been asked to develop a model to enable the sales manager to select an option to view the price of each category of soap. So ඔයාලට කියනවා model එකක් develop කරන්න කියලා. මේ sales manager ගිහිල්ලා මේ එක product එක click කරනකොට ඒ product එකේ අදාළ price එක appear වෙන විදිහට. Right? එතකොට මෙයාලා product තුනක් හදනවා. එතකොට question එක ගත්තොත් products තුනක් හදනවා. Touch කියන brand එක යටතේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි ගන්න කියන එක. So you need to put it. So what are the soaps that you have? You have the lavender soap, jasmine and rose, right? Then you have also you have the price cut. Well, price here. How much is the price? It's 65, 60, and 55. With the price, yeah. Okay. The make the database. Now then, අපිට අවශ්‍ය යම්කිසි soap එකක් select කරනකොට ඒ අදාළ price එක appear වෙන්න. මේක තමයි requirement. එතන අපි ඒකට option භාවිතා කරලා develop කරමු. First you need to take the group box. මුලින් පුතාලා group box එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට options අරගන්න. options මෙතන ඇත්තටම තුනයි තියෙන්නේ. One option, another, second option, also you can take the third option. So options to know. Now you can right click and you can edit the text, and you want this to be the lavender, right? Lavender. Then you have the jasmine,
and then you have the rows. Right? Even you can even rename this. What is their brand name? Touch, no? Touch soap. Okay. Now, most importantly, you need to make a link. So you can go to the format control and go to the cell link and link it somewhere and say, okay, that's it. Now, when you select that, when you check this, you can see it works. Now you can go to the price. You can take if function. If function එකක් අරගෙන දාලා බලන්න පුළුවන්. What is the logical test? If this particular cell is equal to 1, you need to display the price of lavender. And if false, you can get another if. If this is equal to 2, it's jasmine price. If false, it's rose price. Right. Now, when you select these options, when the sales manager select these options, you can see the corresponding price is appeared. So, the අදාළ price එක පේනවා. Right? So, ඒක තමයි අපිට option button භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. Right? So, that's it. Now, let's move on to another interesting button that is available, and that's going to be the list boxes. ඊළඟ button එක තමයි දාලා list boxes. So when it comes to these list boxes, it's basically serve the same purpose, I would say, right? It would serve the same purpose like the option buttons, where you take the group box and where you put the options. The same purpose is being served even using the list box, but in a different way. දරපුතාල මේ list box එකකින් වෙන කාර්යභාරය මොකක්ද කියලා මම කිව්වොත් ඒකත් ඇත්තටම අර අපි group box එකක් අරගෙන option buttons දාලා කරපු වැඩේම තමයි වෙන්නේ. නමුත් ඊට වඩා ටිකක් attractive විදියකට. එතකොට අපි බලමු කොහොමද අපි මේ list box එකක් apply කරගන්නේ කියලා. So you can go to, as usual, the developer, then the insert, then you can take this option called list box somewhere over here, right? You can click on that, then you can draw a box. box එකක් අඳින්න පුළුවන්. And this is how it works. This is how it is. So ඒක මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. එතකොට මෙතනත් පුතාලා යම්කිසි database එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කලින් question එකට අපි මේක apply කරොත් අපිට හිතන්න පුළුවන් අපි ඒ අදාළ product එක select කරනකොට අපිට price එක ගන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමු. එතකොට අපි මුලින්ම database එකට ගිහිල්ලා අපේ inputs ටික දෙන්න ඕනේ. Right? You can right click, go to the format control, then you are in the control one, you can go to the input range. එතකොට මෙතන input range එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට යම්කිසි database එකක ඔයා inputs වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ මොකක්ද? ඒක මේ input එකට feed කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන නම් input එක වෙන්නේ මේ විවිධ products නේ. lavender, jasmine, rose කියලා අපි ගත්තේ. එතකොට ඒව තමයි අපේ inputs. now අපිට පුළුවන් මේ inputs ටික මෙහෙම select කරන්න. You can go and select the input range you have taken. Then let's say okay before you come to the cell link. Okay කියන බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. Right. So once you click that, you can see that it came to the list box. Right? තල මේ inputs ටික select කරලා මේක okay කරපු ගමන් මොකද උනේ? list box එක ඇතුළට මේක ආපහු සැරයක් වෙන්නොත් format control වලට ගියා. මොකක්ද කරේ? මේ ටික අයින් කරන්න. Right? Nothing is there. Now you go to the format control, go to the input range in the control, and you select the input range. Then if you see, okay, you can see the options has come over there. So now you can simply click on each: lavender, jasmine, rose. Now most importantly, you can go to the cell link. You need to link it to a cell. The cell link, let's say this is it.
මොකක් හරි සෙල් එකකට අපි ලින්ක් කරලා ඕකේ කියනවා. ඊට පුතාට වෙනවා අර මම කිව්වා කලින් ඔප්ෂන් බටන් වල වගේම මෙතනත් මේවා සිලෙක්ට් කරනකොට 1 2 3 කියලා තමයි එන්නේ. ඒතකොට එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් නේද මේකටත් අර විදිහටම price එක කියලා cell එකක් අරගෙන can say equal, you can get the if function and do that. If function එක අරගෙන කරන්න පුළුවන්. So this is equal to 1 very if true you want to see 65, no? Therefore, if it is false, take another if this is equal to 2, then very if true 60. If false, 55. That's it. Now see what happens. So when you click this option, so the corresponding price appears. So you are getting into the intended outcome. So make the list box එකක් භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. Same as the option button. So let's look at this through an activity, then it will be more convinced. So you are given a database, okay. So we can copy that database and paste it somewhere here. Paste karagamu. Then what it says, develop a model to display the total sales upon selecting of product from the list box. Total, when you select the product from the list box, list box එකෙන් product select කරනකොට you need to see the total. So you can see that here it's given for different quarters, quarter 1, quarter 2 sales, quarter 3 sales likewise. So ඔයාට ඕනේ total sales ගන්න. So මේ යම් කිසි product එකක් select කරනකොට මේ කාර්තු තුනේම sale එක එන්නයි ඔයාට අවශ්‍ය. Right? Okay. So let us develop what do you call button for this. Yeah. So you can take this insert and you can take the list box. Right? You take the list box. Then right click, most importantly, go to the format control and input range. What's your input? Toys, drugs, beer, foods likewise. So you take that. And what is your cell link? Go to cell link. This is the cell link. So you can select any, say okay. Now see what happens when you select that. You can see that it's 1 2 3 4 5 likewise it appears. Now you can get the total sales. So that is the intended outcome, total sales. But avashya total sales කියන එක. So how you can take using a if function, using the nested if. You can take if and the logical test, if this is equal to 1, you are going to say you want to see the total, no? So therefore you can say sum function and within brackets you can open up a bracket and you can select the range, but you can even make it constant. So අපිට ඕනේ sum එක එන්න මේ toys වල. So අපිට ඒක insert කරන්න පුළුවන්, right? As value if false නම් අපි යනවා තව if එකකට. ඊට පස්සේ අපි test කරනවා if this is equal to 2. මේක දෙකට සමාන නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? You need to take the sum, open the bracket of drugs. So you can even make it constant. Then if false, you can again take a if function. Then you are going to check whether this is equal to 3. If it is equal to 3, then you are going to take the sum. The sum is gone on it. It's b. Therefore, right? Then value be false. Again, you may have to take a if function. Logical test. If this is equal to 4. If it is equal to 4, you are going to say take the sum of foods. Foods වල sum එක ගන්න කියන. If false, නැත්නම් අර පුළුවන්
DVDs වල sum එක ගන්න. Sum of DVDs for say okay. So here it comes the correct answer. So if you are to verify that, you can even take a sum somewhere over here. අර මේක තහවුරු කරගන්න ඕන නම් උදාහරණයට නිකන් total එක අරන් බලන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ නිවැරදිව total එකද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. දැන් DVDs වලට අදාළ 1490ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක හරියට ඇවිල්ලානේ. drugs වලට 2404ක් වෙන්න ඕනේ. beer වලට 2321යි. foods වලට 1480යි. So that means you have done it perfectly. ඔයා ඒක හරියටම කරලා කියන එක තමයි suggest කරන්නේ. Right? Okay. So that's about the list box. Now we are coming to another important one. We call it check boxes. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යනවා දාලා තවත් වැදගත් option එකක් check box කියන option එක. So we'll see what we can do in this check box. So basically using this check box we would be able to let's say that we have a kind of a database where you are given the sales of January, February. පිටුමු මේ විදිහට පුතාට sales දීලා තියෙනවා December දක්වා කියලා. Right? Sales values of 50,000, let's say 60,000, 80,000, 90, 25,000, 38,000, 60,000, 5,000, yeah, 52,000, 41,000, 28,000, yeah, 28,000. So likewise I'm assuming certain values, right? So say these are the 35 and 69, right? So these are the sales, the monthly sales from January to December. Let's say it's a kind of a database that is given to you. So මේ විදිහේ database එකක් දීලා තියෙනවා කියලා අපි හිතමු. So in a situation like this, let's say you want to highlight, right? You want to highlight the 3 best sales. අපි හිතමු ඔයාට අවශ්‍යයි යම්කිසි click එකක් දුන්නාම 3 best sales select වෙන්න. එහෙම නැත්නම් 3 worst sales select වෙන්න. අපි යම්කිසි click එකක් දුන්නාම අපිට අවශ්‍යයි අපේ තියෙන හොඳම sales 3 මොකක්ද? නරකම sales 3 මොකක්ද? මේ විදිහට අපිට හොයාගන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමු. right? අපිට ඕනේ highlight කරන්න. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් මේ check box කියන option එක භාවිතා කරන්න. ඒකට අපි so if you go to this the developer and if you take this insert and if you take this checkbox here, right, you can take that and you can simply draw a box. It's a checkbox. On a checkbox එකක් තියෙනවා, right? ඒකට ඒකටත් ඔයාලට අර විදිහටම නම් කරගන්න පුළුවන්. Yeah. So you can edit it. Let's say it's sales. Let's say highest sales කියලා. highest 3 sales කියලා ඔයා නම් කරගන්නවා, right? අපි හිතමු ඔයාට ඕනේ highest 3 sales හොයාගන්න. එතකොට ඒ අදාළ මැනේජර් ඇවිල්ලා මේ වගේ ක්ලික් එකක් දෙනකොට එයාට ඕනේ highest 3 sales display වෙන්න. එතකොට මෙතන විවිධ sales තියෙනවා අවුරුද්දකම. එතකොට ඒකෙන් highest sales තිබුණේ කොයිද කියන එක එයාට හොයාගන්න අවශ්‍යයි. right? එතකොට අපිට මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් දේ check box එකේ. So if you right click on that, go to the format control, and again most importantly you need to link it to a cell. So take a cell එකට link කරන්න ඕන. So then you can say okay. Now go and click, see what happens. දැන් මේක click කරපුවාම true කියලා වැටෙනවා. ඒ click එක tick එක අයින් කරපුවාම ඒක false කියලා වැටෙනවා. ඒතර මේක තමයි check box එකක තියෙන capability එක. ඒකට වෙන මේක true කියලා select කරනවා, මේක false කියලා select කරනවා.
දැන් මම කිව්වා ඔයාලට අවශ්‍ය highest 3 sales හොයාගන්න. නේ? highest 3 sales හොයාගන්න. එතකොට කොහොමද අපි මේක කරගන්නේ? එතකොට මෙතන අපි වෙනවා මේක true කියන එක වැටලා තියෙනවා. අපි ටික් එක දුන්නාම true කියන එක. එතකොට යම්කිසි අවස්ථාවක අපි highest value එක හොයාගන්න ඕන නම් මොකක්ද කරන්නේ? We can easily apply the max function and we can simply select the range 90,000. Right? That is the highest. Similarly, if you want to get the lowest value, you can simply take the minimum function and select the data range, then the minimum value comes. එතකොට මම කිව්වත් පුතාලට තුන්වෙනියට වැඩිම sales හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. පළවෙනියට වැඩිම sales තමයි 90000. තුන්වෙනියට වැඩිම sales කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒතර මේක බැලුවොත් අපිට පේනවා තුන්වෙනියට වැඩිම sales මම හිතන්නේ it's 69000 නේ. 69000. ඒතර කොහොමද අපි ඒක function එකකින් ගන්න? ඒතර අපි ගන්න පුතාලා max function එකකින් අපිට කරන්න බෑ. අපිට ඒක ගන්න වෙනවා large කියලා function එකක් තියෙනවා. So if you take this large function, then you need to select the array. Array in the sense the data range. So this is the data range. Then k, that is the which highest sale that you want. Is it the third highest sale, the second highest sale, or the first? So in our case, we want to see the third highest sale. තුන්වෙනියට වැඩිම sale. So therefore you simply give 3 over there and say okay. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 69000 තමයි අපි තුන්වෙනියට වැඩිම sale එක. ඒතර අපි මේක දැන් logically කල්පනා කරොත් අපිට මෙන්න මේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම එන්න ඕනේ මොකක්ද පුතාලා? highest 3 sales. ඒතර highest 3 sale වල යටම මට්ටම අපි සඳහන් කරගත්ත 69000. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් එක 69000ට වඩා වැඩිනේ. එහෙනම් අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට මේක හිතුවොත් ෆෝමියුලා එකක් විදිහට හිතුවොත් මෙතන එන්න ඕනේ අපිට 69000ට වඩා වැඩි අගයක්. අපි මේ ක්ලික් කරපුවාම අපිට එන්න ඕනේ 69000ට වඩා වැඩි අගයක් තමයි සිලෙක්ට් වෙලා එන්න අවශ්‍ය. right? ඒකට කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? අපිට පුළුවන් නේද? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුතා. Formattings වලට මේක අපිට යන්න වෙනවනේ. So therefore, in a situation like this, what you need to do, you need to select the data range. Then you can go to the home and there you have conditional formatting. මෙතන පුතාලට තියෙනවා conditional formatting කියලා. So click on that. So then you can see there's a several the drop down menu is there. From that you can go to the new rule. You can go to new rule. පුතාලට පුළුවන් මේ new rule කියන එකට යන්න. Then you can see you need to select a rule type. Rule type එකක් select කරන්න කියනවා. ඒතර පුතාලට පුළුවන් මේකෙන් rule type එක විදිහට take this option, use a formula to determine which cells to format. දැන් අපිට ඕනේ cells ටිකක් format කරගන්නනේ. නේ? අපිට ඕනේ එක highlight කරන්න. ඒ කියන්නේ cells format කරන්න. අපි ඒක කරන්න යන්නේ කොහොමද? formula එකක් භාවිතා කරලා. එහෙනම් අපි කියනවා අපිට මේ formattings වෙන්න ඕනේ formula එකක් භාවිතා කරලා කියලා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් take this option. Use a formula to determine which cells to format. right? ඒකට ගත්තාම පුතාලට පේනවා ස්පේස් එකක් එනවා formula එක enter කරලා. එතකොට මොකක්ද පුතාලගේ formula එක? එතකොට ඔයාලට ඕනේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරපු ගමන් මේකේ highest 3 cells පාට කරන්න. නැත්නම් highlight කරන්න. එහෙනම් එක condition එකක් නේද මෙතන? අපි දන්නවා මේක ක්ලික් කරපු ගමන් වෙන දේ තමයි මේ cell එක true කියලා වැටෙනවා. එහෙනම් අපි මේ capability එක භාවිතා කරොත් අපි එක condition එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් this cell needs to be equal to true. True කියන එකට equal වෙන්න ඕන. ඒක එක condition එකක්. නමුත් ඒක true වුණා කියලා මේක අපිට highlight කරන්න බැහැනේ. ඒත් එක්කම අපි තව condition එකක් කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන
range එක ගත්තාම 69000ට වඩා වැඩි හෝ සමාන cells තමයි format කරන්න ඕන. එතකොට ඒක තමයි අනිත් condition එකනේ. මොකද අපිට ඕන highest 3 cells නේ. නම් ඒක තමයි ඊළඟ condition එක. එතකොට මේ condition දෙක satisfy වුණොත් ඔයා කියනවා ඒ cells ටික format කරන්න කියලා. එතකොට අපි බලමු. You can go to this format values. You can put equal over there. Since you have two conditions, you need to take and. But and function එක ගන්න වෙනවා. And කියන එක ගන්න. Then you can open up a bracket. Bracket එකක් open කරන්න. First condition, you are going to take this D86, you are going to say that it needs to be equal to true. ඒක true වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයා කියනවා. Second condition එක තමයි මෙතන අපි පටන් ගන්න තැන පුතාලා පෙන්වන්න ඕනේ මේ cell range එකම අපිට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපි cell range එක select කරලා ආවේ කලින්. එතකොට යා range එක දන්නවා. අපි දැන් මේකේ පටන් ගන්න value එකට ගිහිල්ලා right අපි කියනවා ඒක වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා මොකේද? මෙන්න මේ කියන 69000ට. 69000ට. right? පුතාලා මේක වරහන වහන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන පොඩි දෙයක් පුතා මේකේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ data range එකේ අපි select කරන first cell එක relatively තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එයා බලන්නේ මේ cell එක විතරනේ. නමුත් අපිට data range එකම බලන්න අවශ්‍ය නිසා මේ B86 කියන එක අපි relatively තියෙනවා. right? ඒතර බලන්න පුතාලා හොඳට මෙතන අපි equal ගත්තා and function එක අපි කිව්වා D86 කියන cell එක equal වෙන්න ඕනේ true කියන එකට right ඊට පස්සේ අපි කිව්වා B86 මේක relatively තිබ්බා ඒක තමයි data set එක input අපි range එක data range එක පටන් ගන්න තැන ඒක relatively තියන්න කියලා මම කිව්වා මොකද මේ data range එකම select කර බලන්න ඕන නිසා වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා D92 දැන් අපිට පුළුවන් මේ formattings වලට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය formatting එක කරන්න අපි fill colors වලට ගිහිල්ලා අපිට color එකක් අවශ්‍ය අපි ගමු නිකන් කහ පාට වගේ right එතකොට අපි මේක ක්ලික් කරනකොට මේක කහ පාටින් format වෙන විදිහට you can say okay right now let's say okay then අපි බලමු මේක okay කරලා see what happens so the highest three cells have been selected එතකොට මේ ක්ලික් එක අයින් කරොත් මොකද දැන් sales manager ඇවිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරපු ගමන් අන්න යාට display වෙනවා highest 3 sales අවුරුද්දේ වැඩිම sales තිබ්බ month තුන. ඒතකොට මේ විදිහටම ඔයාලට තව බටන් එකක් අවශ්‍ය නම් හදා ගන්න තිබ්බ lowest මේවටත්. isn't it? lowest මේවත් වැදගත් වෙනවන්නේ lowest sales. ඒතකොට ඒකටත් ඔයාලට අවශ්‍ය ඒතරම check box එකක් දාගන්න තිබ්බා. ඒතකොට ඒකට ඔයාලට කියන්න තිබ්බා you could have said that it is smallest or lowest 3 cells. The lowest cells තුන ඕනේ කියලා අපිට lowest 3 cells. ඒතකොට ඔයා දන්නවා මේක කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි යම් කිසි cell එකක් select කරපුවාම අපිට ඒක true false වෙන එක. මෙතන අපි ක්ලික් කරොත් මේක true වෙයි එච්චරයි. ඔක තමයි මෙයාට තියෙන capability එක. එතකොට අනිත් කාරණාව තමයි අපිට හොයාගන්න ඕනේ lowestම third lowest cell එක. කොහොමද අපි කරන්නේ equal කලින් අපි large function එක දැම්මා අපි දැන් දානවා function එකක් small කියලා. අර විදිහමයි ඔයාලට පුළුවන් data set එක select කරන්න. එතකොට large scale එකක් නම් ඔයාලට මේකට range name එකකුත් දෙන්න තිබ්බා. Then you want the have the third lowest. Third lowest එක තමයි 35000. ඊට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවා 25000 තියෙනවා. ඊට වඩා අඩුවෙන් 28000 තියෙනවා. එහෙනම් third එක තමයි 35000. right. දැන් ඔයා condition දෙක දන්නවා. එහෙනම් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම data set එක select කරා. ඔයා home tab එකට ගියා. conditional formattings. Then you can go to new rule. Use a formula to determine which cells to format equal
and function ගත්තා, open the bracket, this needs to be equal to true, මේක true වෙන්න ඕනේ කිව්වා. මෙන්න මේ data එක relative කරන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. මොකද ඒක මුළු range එකම බලන්න ඕන නිසා ඒක අඩු හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 35000 වලට වඩා. එහෙම වෙනවා නම් අපි කියනවා format කරන්න කියලා. මේ cells ටික. Say okay. Say okay. See. So once you click that, you can see it appears. එතකොට delete කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ sales manager. ආට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් third highest 3 sales බලන්න ඕන නම් ඔයා manager තියෙන්නේ මෙතන click කරන්න විතරයි. එතකොටම display කරනවා මොනවද highest 3 sales. lowest 3 sales බලන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එතන click කරන්න. That's it. See how convenient that is. So this is one application of the what do you call the checkbox එකේ මේ එක application එකක් විතරයි පුතා. ඊට අමතරව ඔයාලට අර කලින් කරා වගේ විවිධ applications කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ click එකක් දෙනකොට lowest sale එක හොයාගන්න ඒක කරන්නත් පුළුවන්. නේ? ඒතර ඔයාලට ඒක අපි හිතමු ඔයාගේ requirement එක, so let's say that your requirement is to when you give a click, ඔයා click එකක් දෙනකොටම ඔයාට හොයාගන්න ඕනේ lowest sale එක. මේ වගේ requirement එකක්. ඔයාට extract කරගන්න ඕනේ lowest sale. එතකොට අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේ එකම දෙයයි අපි දන්නවා. යම් කිසි cell එකකට link කරපුවාම මේක true false කියන එක විතරයි මෙයාට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය capability එක භාවිතා කරලා කොහොමද ඔයා මේ කාරණාව කරන්නේ? Now what you want to have the lowest sale. එතකොට අපි වෙන්න ඕනේ මෙතන ඉස්සරහින් lowest sale එක. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් equal sign එක දාලා if button එක අරගෙන you can take the if function here. The logical test, this is equal to true. our test එක තමයි මේක true වෙනවද කියලා බලන එක. true නම් ඔයා කියනවා මොකක්ද? lowest cell එක ගන්න ඔයාලට තියෙන min function එක. min function එකේ ඔයා data range එක select කරලා දෙනවා. value එක false නම් ඔයාලට කිසිම දෙයක් දකින්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් null value එකක් තියන්න අපි brackets open කරලා brackets close කරනවා. then say okay. right. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතන ඇවිල්ලා manager click කරපු ගමන් අන්න lowest sale එක appear වෙනවා. ඒ වගේම යට මේක highest sale එකකට set කරන්න තිබ්බනේ. right. highest sale. කොහොමද highest sale එකට අපි set කරන්නේ? අර විදිහම තමයිනේ. නම් ආයෙත් දාගන්න ඕනේ බටන් එකක්. sorry. මෙහෙම බටන් එකක් අපි දාගමු. go to the developer, insert. මොකක්ද අපි කියන්නේ? the highest sale. format control, you need to link it to a particular cell. Now select a link. Right. So once you click that, it appears. Now you can write the formula. You can use the if function. Then you can say if this particular value is equal to true. True eකට සමාන වෙනවා නම් ඔයා කියනවා show the maximum value. maximum value එක පෙන්වන්න කියලා ඔයා select the data range. If false, you want to see nothing, null value. Say okay. That's it. So when you click that, it appears. So that is another application. Likewise, there can be many applications you can think of, right? So these are the commonly used
buttons that is available in your spreadsheet. ඒතර මේ ටික තමයි පුතාලා ප්‍රධාන වශයෙන් Excel වල available වෙන buttons ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් model develop කිරීමේදී. ඒතර අපි ප්‍රධාන වශයෙන් buttons පහක් ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් අපි යමු අපේ අවසාන කොටසට මාතෘකාවට. අපි මෙතන දැන් බලන්න යනවා තව වැදගත් කාරණාවක්. ඒක තමයි paste special command එක. ඒතර පුතාලා දන්නවා paste කරන copy paste කියන එක අපි we are familiar with the copy pasting, but here when it comes to paste we can do lots of things. We can do different things using this paste special command, right? We'll see what those are. This option can be used easily to manipulate worksheet data such as paste only values in cells to a different part of a worksheet. ඒතර පුතාලට පුළුවන් මේ paste special command එක භාවිතා කරලා යම්කිසි formulas වල තියෙන values ටිකක් අපිට copy කරලා වෙනත් තැනකට ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ paste special භාවිතා කරලා එක කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි formula එකකින් values ටිකක් ගත්ත තැනක් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට මේ profit after tax එක. ඒකට අපි දන්නවා මේක ගොඩක් formulas use වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන මේ profit after tax එක පුතාලා නිකන් copy කරලා අපි මේක copy කරගෙන අපි ගිහිල්ලා යම් කිසි තැනක paste කරන්න කියොත් සමහර වෙලාවට ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ එන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ඔන්න මම නිකම්ම මේක paste කරනවා. දැන් අපිට ඒ අදාළ values ටික එන්නේ නැහැ. right? එතකොට මේ වගේ වෙලාවක අපි කොහොමද මේ values ටික අපිට ගන්න අවශ්‍ය නම් තවත් වෙනකන් අපි ඒක කරන්නේ. ඒතර ඒකට පුතාලට පුළුවන් මේක right click කරලා paste special කියන එකට යන්න. right? You can go to the paste special, then you can ask only to take the values, not the formulas. Formulas copy කරලා ගන්න එපා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් values ටික විතරක් ගන්න. So if you say that, okay, you can see only the values are appear. And යම් කිසි අවස්ථාවක ඔයාලට formulas නැතුව values ටික විතරක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ paste special command එකෙන්, right, just to show you again, paste special command එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කියන values ටික අරගන්න. right? Select that and say okay. That is one thing that you can do. And also you can even transpose the data in the columns to rows. මේ columns වල තියෙන data ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් row එකට මේ row එක තියෙන values ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් column එකට දාගන්න. ඒ වගේම තමයි column එක තියෙන values ඔයාලට row එකට දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට පේනවා මේ row එකේ තමයි තියෙන්නේ. අපි හිතමු මේක අපිට column එකට දාගන්න ඕන කියලා. එතන ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? You need to copy this and you need to come to the destination, then you can right click, go to the paste special and take this transpose option. Transpose කියන option එක ගන්න පුතා. දැන් බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ? See, the things that was there in this row, now you have put it into, you have pasted it into a column. ඒ row එකේ තිබ්බ ටික ඕන අපි දැන් column එකකට paste කරමු. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් copy කරලා paste කරොත් ඔයාට ඔක එනවද? නැහැ. ඔයාට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් paste කරොත් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක්. නමුත් ඔයාට මේ transpose කියන option එක භාවිතා කරලා you could achieve a different purpose. See? So it converts the rows into columns, columns into rows. Right? That is another capability. And also you can even perform some operation. You can add things, you can deduct things likewise. ඔයාට මේකට දේවල් add කරන්න පුළුවන්, මේකට දේවල් අඩු කරන්න පුළුවන්, multiply කරන්න පුළුවන්. So you can do different things. Let's say that you want to multiply these values by 100. අපි හිතමු මේ values ටික අපිට 100 වලින් multiply කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. right? ඒකට අපි කොහොමද කරන්නේ? ඒකට අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම්, so first you need to copy these values. ඒ ගන්න අවශ්‍ය තැනට ඔයා මුලින්ම මේ අදාළ data ටික දාන්න. අපි හිතමු මෙතෙන්ටයි අපිට ගන්න ඕනේ කියලා. අපි ඔන්න මේ values ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක 100 ෙන් multiply කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින්ම ඔයා මේක
control C කරලා copy කරගන්න. දැන් ඔයා මේ අදාළ cells ටික select කරලා ඔයා යනවා right click කරලා paste special root. ගිහිල්ලා ඔයා කියනවා මොකක්ද කරන්න ඕන? ඔයාට මේක add කරන්න ඕන නම් add කරන්න පුළුවන්. multiply කරන්න ඕන නම් multiply කරන්න පුළුවන්. divide කරන්න ඕන නම් divide කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු මේක multiply කරන්න කියලා. Take this multiply option. Then say okay. Now see what happens. Now see what happens. So you can see that it has been multiplied. Okay, multiply, right? Even so, if you want to divide this, make a divide කරන්න අවශ්‍ය වුණා කියලා, right? So here you multiply now. Multiply. Let's say that you want to divide. Divide කරන්න අවශ්‍ය වුණා කියලා. ඒකත් අපිට කරන්න පුළුවන්. First you need to copy this. Then you need to select this and go to paste special and divide. See, the divided value comes, right? So likewise you can do anything, right? These are the different options that is available with the paste special. So you can explore them leisurely explore කරන්න. To use this option, first you need to get copied the required range of cells and then go to the cell where you want to paste, no, not the copy. මුලින්ම දාලා කරන්න ඕනේ ඒ අදාළ cell එක copy කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපිට යම්කිසි එකක් 100 multiply කරන්න ඕනේ නම් අපිට ඒක මුලින්ම 100 කියන එක copy කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා paste special click කරලා ඒක apply කරන්න. right? එතකොට ඒක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ, right? Right click and select the paste special option and then you can apply. Let's see this through an activity. The following is the data related to each salesman for the month of January 2019. You are given the names of the people, the number of units that they had sold, and also the total sales value. Then it asks, calculate the average sales price of unit sold by each salesman and paste only values of the data set to a different part of the worksheet. So අපි මෙතන කියනවා මුලින්ම පුතාලට work out කරන්න කියලා average sales price එක. මේ එක් sales person ගේ average sales price එක. එතකොට units ටික දීලා තියෙනවා නම් sales value එක දීලා තියෙනවා නම් පුතාලා මේක copy කරලා paste කරපුවාම හරි නේද? එතකොට අපිට පුළුවන් මේ data ටික අපි ගමු මුලින්ම. You can take this data. එතකොට ඔයාට උනේ average එකක් work out කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒක සාමාන්‍යයෙන් කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද මේ value එක අරගෙන එතනින් අපි divide කරලා නිකන් average එක. එහෙම නැතුව අපි දැන් කරමු paste special command එක භාවිතා කරලා. එතකොට එතනදී මුලින්ම අපි දන්නවා අපේ destination එකට අපි දාගන්න අවශ්‍යයි total sales value ටික අපි copy කරලා මෙතන දාගෙන ඉමු. මොකද ඒකනේ අපිට බෙදන්න ඕනේ. දැන් මෙතෙන්ට අපි ඒක මුලින්ම දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කරන්නේ? මුලින්ම අපි ගිහිල්ලා copy කරගන්නවා මෙන්න මේ කියන number of units sold. You can copy it. Then you come to the area where you want to paste. Then select that, go to paste special. Then what you want to do? You want to divide that and say divide. See, it divided. There it comes the average. On අපිට average එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ question එකේ කියනවා and paste only values of the data set to a different part of the worksheet. ඊට පස්සේ මේ data ටික මේ average එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා paste special කරන්න කියනවා. ඒක එතන paste special කරමු. What is paste special? Only the values. Values ටික විතරයි. Take the values, say okay, we have taken it, right? That is exactly the same. Okay,
Then it asks us to transpose the data in columns to rows. මේ columns වල තියෙන දේවල් rows වලට එන විදිහට transpose කරන්න කියනවා. කොහොමද අපි transpose කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ table එක copy කරගන්න පුතාලා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැනකට ගිහිල්ලා right click කරලා paste special ගියා. අපි කියනවා transpose කියලා. දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. මේ column එකේ sorry මේ row එකේ තිබ්බ ටික column එකට ඇවිල්ලා. ඒත් ඉස්සෙල්ලා අපි දැක්කා name number of units sold මේ ටික තිබ්බේ row එකේ. දැන් මේ ටික ඔන්න column එකේ තියෙනවා. නම් ටික column එකේ තිබ්බ ඒ ටික ඔන්න row එකේ ඇවිල්ලා. right? එතකොට මේ transpose වලින් මොකක්ද වෙන්නේ? columns rows බවට පත් වෙනවා. වගේම rows columns බවට පත් කරන්නත් පුළුවන්. That's what we call the transpose. ඒක තමයි අපි transpose කියලා කියන්නේ. Right? Okay, likewise, you can explore these aspects, right? You can explore whatever the thing in the paste special, then you can learn through practicing. So in this video, this is the content what I wanted to discuss with you. So I'll be uploading some class activities. You can try that when you come to the next class, the online discussion. So as well as you are going to have a class assignment on this. So therefore, it is particularly important for you to try these activities out. Okay. Thank you.